I am Dr. J. Sridevi, working as a junior lecturer in APRJC Banavasi. Today we will start the chapter circles. ఈ రోజు మనం circles chapter ని start చేసుకుందాము. Okay, so here in this chapter circles, first we learn the definition of circles. So circle means the set of points lying in the plane such that they are equidistant from a fixed point in the plane. Circle అంటే ఏమిటి అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుండి సమాన దూరంలో ఉండే పాయింట్స్ యొక్క సెట్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సర్కిల్ అని పిలుస్తారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కన్సిడర్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ క్యాపిటల్ సి. I consider the fixed distance 5 centimeters. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏమిటి అంటే ఈ క్యాపిటల్ సి నుండి 5 centimeters దూరంలో ఉండే పాయింట్స్ కావాలి ఇన్ దిస్ ప్లేన్. దిస్ బోత్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్లేన్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈస్ వన్ పాయింట్. నౌ ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈ పాయింట్ డిస్టెన్స్ కొలిస్తే 5 centimeters ఉంటుంది. Likewise, I considered the points. So, all these points are 5 centimeter distance from capital C. ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే క్యాపిటల్ సి నుండి 5 centimeters డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ది సెట్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సర్కిల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుండి ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్ ఆర్ యూనిట్స్ దూరంలో ఉండే ఈ పాయింట్స్ యొక్క సెట్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే సర్కిల్. సో సర్కిల్ ఈస్ ది సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ lying in the plane such that they are equidistant from a fixed point in this plane. Okay, here this fixed point capital C is called center of the circle. The fixed distance small r is called the radius of the circle. Okay, this is the definition of the circle. Next here we have to learn another concept. That is okay children, now we have to learn one theorem. So equation of the circle with the center CH, K and the radius small r is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. అంటే మనకు సెంటర్ CH, K గాను రేడియస్ స్మాల్ r గా కలిగిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Now you have to prove this equation. ఈ ఈక్వేషన్ ని మనము ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. దిస్ థియరం ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఈ థియరం మనం ఏంటిగా తీసుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్రాబ్లం లాగా కన్సిడర్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ సెంటర్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ రేడియస్ స్మాల్ r ఈజ్ గివెన్. దట్స్ వై ఫస్ట్ వి రైట్ గివెన్ దట్ క్యాపిటల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు h, K and small r ఈజ్ ఈక్వల్ టు r. సో I have drawn the circle. ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు అని అంటే సర్కిల్ ని డ్రా చేశారు. హియర్ center is capital C, radius is small r. Now I am introducing a point P, x, y on this circle. ఈ సర్కిల్ మీద మనం ఏదైనా పాయింట్ P ని తీసుకుందాం. I have written that let P, x, y be any point on this circle. So because P lies on this circle, this distance CP is equal to small r. That's why here we write CP is equal to small r. Now you find the distance between the points C, P. C, P la madhya distance kanukovali. In your lower classes you have learnt one formula. If A is equal to x1, y1, B is equal to x2, y2, then AB is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. అంటే రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు. Now we apply this formula for the points C, P. That is, here you
coordinates are h comma k. Capital P coordinates are x comma y. You give the naming ichukundam x1 y1 x2 y2. Now you substitute these values in this formula, then you get root of x2, that is x, minus x1, that is h, x minus h whole square, plus y2 minus y1, that is y minus k whole square. So I have written the same one here. అదే మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడ రాశారు. Here we have is equal to r. I have done copying here. మనకు కుడివైపు ఏది ఉందో దాన్ని కాపీయింగ్ చేశాం. Next, I wanted to eliminate this root symbol. That's why we do squaring. By squaring, so you get x minus h whole square plus y minus k whole square. Squaring cheste square root cancel avutayi. We get this LHS. R squaring cheste r square. So is equal to r square. So this is our required equation. Hence, equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. That is, from this theorem, you got one formula. That is, when center CH comma K and radius small r are given, then the equation of the circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. అంటే మనకు లెక్కలు చేసేటప్పుడు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటారు. ఆ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి సెంటర్ ఇస్తారు, రేడియస్ ఇస్తారు, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటారు. Then the formula is that x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Now, by using this formula, we do some questions. Okay? Okay, now we consider the question. Find the equation of the circle with the center C and the radius small r. ఇక్కడ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సెంటర్ క్యాపిటల్ C గా తీసుకోవాలి, రేడియస్ స్మాల్ r గా తీసుకోండి అని అంటున్నారు. వేర్ ఇచ్చట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యాపిటల్ C is equal to 1,4, స్మాల్ r is equal to 5. మనకు సెంటర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చారు, రేడియస్ ఇచ్చారు. మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోవాలి. ఓకే, in this question we have 3 questions. I do first question, third question, you do second question as homework problem. ఈ second question మీరు చేయండి. Okay, now I consider this first question. So here, listen students, for finding the equation of the circle we have to use the formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. You have to apply this formula. So, other than in this formula, we have 3 letters h, k and r other than the variables x, y. ఈ ఈక్వేషన్ లో x, y ని కాకుండా వేరే లెటర్స్ ఏమి కనిపిస్తున్నాయంటే h, k and r. That is, for this hypothesis first you give naming. మనకు లెక్కలో ఏ ఫార్ములా అయితే అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ హైపోథసిస్ కు మీరు ఆ నేమింగ్ చేయాలి. Then you have to apply this formula, then you get the answer. Okay, now I consider C is equal to 1,4. So solution, given that capital C is equal to naming as h comma k is equal to 1,4. Next, r is equal to 5. r is equal to 5. ఈ విధంగా నేమింగ్ చేయాలి. మనం ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నామో ఆ రిలవెంట్ నేమింగ్ చేస్తే మనం ఆ ఫార్ములాని నీట్ గా అప్లై చేయగలుగుతాం. నౌ వి అప్లై దట్ ఫార్ములా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్, equation of the required circle is formula x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Okay, now I do substitution. So x minus h
y minus 4 whole square is equal to r square, that is 5 square. Okay. Now x minus 1 whole square is in the form of a minus b whole square. You know the formula. A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Now I apply this formula for this term. ఇప్పుడు x minus 1 whole square expand చేయడం కోసం a minus b whole square formula యూజ్ చేసుకుందాం. So x square plus b square, that is 1 square, minus 2ab, minus 2 into x into 1, that is 2x, plus y minus 4 whole square. It is in the form of a minus b whole square. We apply this formula. You get y square plus 16 minus 8y. Here is equal to 25. I send this 25 to the left side. ఈ 25 ని left side కు తీసుకొని వెళ్దాం. Then you get minus 25 is equal to 0. Okay, I have expanded. Now I write the terms in order. First we write x square. Next we write y square. That is plus y square. Next we write minus 2x. Next we write y term minus 8y. Next we write constant plus 1 square, that is 1, plus 16, 17. 17 minus 25, minus 25 plus 17, that is minus 8. So minus 8 is equal to 0. So this is our answer. That is first you give the naming, next you write the formula, next you apply the formula, next you do simplification, you get the answer. Okay children, so you see students, after expansion we got this equation. From this equation we have to observe that in any equation of the circle the terms are x square plus y square plus x term plus y term plus constant term is equal to 0. మీరు ఏ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అయినా సింప్లిఫై చేయండి, చివరికి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ x టర్మ్ ప్లస్ y టర్మ్ ప్లస్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ సొల్యూషన్. యూ డూ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ యాజ్ హోంవర్క్. నౌ ఐ కన్సిడర్ దిస్ థర్డ్ క్వశ్చన్. హియర్ center is equal to cos alpha comma sin alpha, radius is equal to 1. This is also same type of this previous problem. మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇదే స్టైల్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో హియర్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ C is equal to h comma k is equal to cos alpha comma sin alpha comma r is equal to 1. Next we write equation of the circle is. So we have written the formula. Next we do substitution. So x minus h, that is cos alpha. X minus cos alpha whole square plus y minus k. K is equal to sin alpha. Y minus sin alpha whole square is equal to r square, that is equal to 1 square. Okay, I have done substitution. Now I do simplification. It is in the form of a minus b whole square. Formula a square plus b square minus 2ab. That is x square plus cos square alpha minus 2ab minus 2x cos alpha minus 2x cos alpha plus it is also in the form of a minus b whole square. So we get y square plus sin square alpha minus 2y sin alpha is equal to 1 square, that is equal to 1. Okay, now I write the terms in order. First we write x square plus y square. X square plus y square. Next we write x term, that is minus 2x cos alpha. Minus 2x cos alpha. Next we write y term, that is minus 2y sin alpha. Next we write
constants, that is plus cos square alpha plus sin square alpha, plus cos square alpha plus sin square alpha. You send this 1 to the left side, you get minus 1 is equal to 0. Okay, again I do simplification. X square plus y square minus 2x cos alpha minus 2y sin alpha plus, so in trigonometry we have the formula. Trigonometry lo oka formula unnadi. Cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. So that's why in this place we write 1 plus 1 minus 1 is equal to 0. Then these two terms are cancelled. Then you get x square, so x square plus y square minus 2x cos alpha, 2x cos alpha minus 2y sin alpha is equal to 0. So this is our answer. That is just you apply the formula, just you apply relevant formulae, then you get this answer. Okay children, we have done the first question. Center, radius ఇచ్చినప్పుడు circle equation కనుక్కోండి అని ఫస్ట్ లెక్క చేశారు. So in that question you have got this answer. మనకి ఈ ఆన్సర్ వచ్చింది. If you study this answer, we got one concept. మనం ఈ ఆన్సర్ బాగా స్టడీ చేస్తే ఒక కాన్సెప్ట్ దొరుకుతుంది. That is, if you simplify any circle's equation, we will get x square plus y square plus x term plus y term plus constant term is equal to 0. That's why equation of the circle in standard form is x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c is equal to 0. So this is called the standard form of the circle. That is, in first year classes in the chapter straight lines you have learned one similar concept. మీరు ఇలాంటి similar concept ని straight lines chapter లో కూడా నేర్చుకున్నారు. Suppose that you consider a straight line. So this is the straight line. The standard form of this straight line is ax plus by plus c is equal to 0. This is the standard form of this straight line. Similarly, here also the standard form of the circle is x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay, in this equation we have three letters g, f and c. ఈ ఈక్వేషన్ లో మనకు మూడు కాన్స్టెంట్స్ g, f, c కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఫైండింగ్ g we have the formula g is equal to coefficient of x by 2. Coefficient of x by 2. Is it correct or not? మీరు చూడండి ప్రాక్టికల్ గా. Here coefficient of x is 2z. 2z by 2 is equal to g. వచ్చిందా లేదా? Coefficient of x by 2 చేస్తే మనకు g వచ్చింది. That is, g is equal to coefficient of x by 2. Similarly, f is equal to formula coefficient of y by 2. Coefficient of y by 2. చూడండి ప్రాక్టికల్ గా. Here coefficient of y is 2f. 2f by 2. So is equal to f. 2 terms are cancelled. You got f. Next, who is c? C ఎవరు అంటే constant number. So c is equal to constant term. C is equal to constant term. Okay, from this equation we have got three formulae. That is g, f and c. Next, from this equation we write center. Capital C is equal to formula minus g comma minus f. This is the formula. Next, radius formula is that root of g square plus f square minus c. అంటే మనకు ఈ రూపంలో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తారు. మనకు సెంటర్ రేడియస్ ని కనుక్కోండి అంటే ఫస్ట్ we have to find g, f,
these three formulae. And then you have to find the center comma radius. So anyhow, you have to remember all these formulae. Now, by using these formulae, we do some questions. Okay? Okay, children. Here we have taken one question. Okay, question తీసుకుందాం. Find the center and the radius of the following circles. క్రింద ఇచ్చిన circles కి center radius ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. You see, we have taken 4 questions. ఇక్కడ 4 questions తీసుకున్నాం. For each question you have to find the center and the radius. ప్రతి question లో కూడా మనం center radius కనుక్కోవాలి. Okay, I do the first question. Your homework problem is second one. Okay, so now I start the first one. So equation of the given circle is, I have written the first equation. Okay students, now we have to find the first GFC. మనకు సెంటర్ రేడియస్ కావాలి అంటే మొదట GFC లను రెడీ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఫైండింగ్ G, F, C, దిస్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. మనకు GFC కావాలి అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ x² + y² ఫామ్ ఉండాలి. అన్ని టర్మ్స్ ఒక వైపుకు వచ్చి ఇలా =0 ఫామ్ లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ నౌ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నది. ఓకే, నౌ ఐ ఫైండ్ G. సో G = ఫార్ములా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x/2. Coefficient of x/2 is equal to, you see, coefficient of x is +2. So +2/2. 2 terms are cancelled, you get 1. So this is the value of G. Next we find F. So F is equal to formula coefficient of y/2. First we write the formula coefficient of y/2 is equal to coefficient of y is -4. So -4/2 is equal to -2. Next we find small c. Small c formula constant term. ఈ ఈక్వేషన్ లో కాన్స్టెంట్ ఎవరు అంటే -4. So c is equal to -4. Okay, we found G, F and small c. Now I find center. You see students, small c indicates constant number, capital C indicates center. ఇక్కడ మేడం C అనే లెటర్ రాశారు. ఒక చోట చిన్న సైజులో రాస్తున్నారు, ఒక చోట బిగ్ సైజులో రాస్తున్నారు. ఈ బిగ్ C సెంటర్ను తెలియజేస్తుంది, ఈ స్మాల్ c కాన్స్టెంట్ నంబర్ను తెలియజేస్తుంది. సో మీరు కూడా C రాసేటప్పుడు కాస్త చిన్న సైజ్ పెద్ద సైజులలో తీసుకోండి. రెండు ఒకే సైజులో తీసుకుంటే మనకే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో క్యాపిటల్ C is equal to formula -G, -F is equal to substitution -G. G is equal to 1 -F. So -F, that is equal to -2. Minus of -2 is equal to point -1 comma minus into -2, that is +2. Okay, this is our center. Next you have to find the radius. Small r is equal to formula √G² + F² minus C. So this is the formula. Now I do substitution. Is equal to √G, that is 1. So 1² plus F², that is -2 whole square, minus C. C is equal to -4. That is minus of -4 is equal to √1² 1 plus -2 whole square, that is 4. Minus of -4, that is +4 is equal to √9 is equal to 3. So anyhow, we are finding a radius. Radius means length. That's why here you write units. మనం ఎప్పుడైనా సరే లెంత్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాం అంటే అక్కడ యూనిట్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి.
From this question, you have to observe one concept. When you are finding G, F and C, you have to see that whether equation 1 is in standard form or not. మన జిఎఫ్సిని కనుక్కునేటప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉందా లేదా అనేది చూడాలి. అంతేకాని స్టాండర్డ్ ఫామ్లో లేకపోయినా మీరు జిఎఫ్సిని కనుక్కున్నారు అంటే అన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ప్రికాషన్. దట్ ఈస్ దీన్ని మీరు ఒక హెచ్చరిక లాగా తీసుకునేసి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ the second question is your homework problem. Now you have to do third question. ఇప్పుడు మనం third question చేద్దాం. Fourth one is your homework problem. Okay, so now I consider third question. So equation of the given circle is is 3x squared plus 3y squared minus 6x plus 4y minus 4 is equal to 0. Okay, this is our circle's equation. Now, from this equation you have to find G, F and C. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ద్వారా జిఎఫ్సిని రెడీ చేయాలి. చెప్పాను కదా, ఒక్కసారి మీ మైండ్లో జిఎఫ్సిని కనుక్కోవచ్చా లేదా అనేది ఒక సెకండ్ ఆగండి. ఆగి ఆ తర్వాత జిఎఫ్సిని కనుక్కోండి. ఓకే, హియర్ యు సీ this equation is not in standard form. It is standard form lo ledu because here you should have x square plus y square, but we have 3x square plus y square. మనకి ఇక్కడ x square plus y square ఉండాలి, 3x square plus 3y square ఉంది. To get x square plus y square form, you divide this equation with 3. So we write by dividing with 3 comma by dividing with 3 comma, so you get x square plus y square minus 6x by 3, that is 2x plus 4y by 3 minus 4 by 3 is equal to 0. Now you see here we have x square plus y square form, means it is in standard form. అన్ని టర్మ్స్ ఒక వైపుకి వచ్చి is equal to 0 రూపంలో ఉన్నది కదా. సో you write this is equation 1. Okay, now I find G comma F comma C. So G is equal to, so in first problem I write the formula, but from the second problem onwards just you keep the formula in your mind. మీరు ఇప్పుడు చేసే లెక్కల్లో అంతా కూడా ఫార్ములాని మీ మనసులో పెట్టుకొని అప్లై చేసుకుంటూ పోదాం. సో G is equal to formula coefficient of x by 2. Here coefficient of x is minus 2 by 2 is equal to minus 1. Okay, F is equal to formula coefficient of y by 2. Here coefficient of y is 4 by 3. 4 by 3 by 2 by 2. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ 2ని కింద పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. సో 2 1s are 2 2s are, which is equal to 2 by 3. Next we want to see C is equal to formula constant number. Here constant is minus 4 by 3. Minus 4 by 3. Now I find the center. Capital C is equal to formula minus G comma minus F is equal to minus G minus of minus 1 comma minus F, that is 2 by 3. Okay, I have done substitution. ఎక్కడెక్కడ మీకు సింబల్స్ ఉన్నాయో అవి కాపీయింగ్ చేద్దాం. జిఎస్ లో ఉన్న చోట సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం, which is equal to point. So minus of minus 1, that is plus 1 comma minus 2 by 3. Okay, this is our center. Next you have to find radius. So small r is equal to formula root of g square plus f square minus c is equal to root of g. What is g? Minus 1. So minus 1 whole square plus f, that is 2 by 3 whole square minus c. So c is equal to minus 4 by 3. Minus of minus 4 by 3. Now we do simplification.
equation is equal to root of minus 1 whole square, that is 1, plus 2 by 3 whole square, that is 4 by 9, minus of minus 4 by 3, that is 4 by 3. Okay, so which is equal to root of, now you find the LCM. LCM for 9 comma 3 is 9. So you get 9. Now 1 into LCM, 1 into 9, 9 plus 4 by 9 into 9, that is 4, plus 4 by 3 into LCM. So 4 by 3 into 9. 3 ones are 3 threes are, that is 3 fours are 12, which is equal to root of 12 plus 4 16 plus 9 25. 25 by 9 is equal to 5 by 3. Root to 25 is equal to 5. Root to 9 is equal to 3. So R is equal to 5 by 3 units. So this is the answer. That is what is the speciality of this question means, here this third question's equation is not in standard form. First you get the standard form and then you find G comma F comma C. Okay. Next you have to do this fourth question. In this fourth question we have 2x square plus 2y square, means it is not in standard form. First you divide the equation with 2 and then you find G comma F comma C. మొదట ఈ ఈక్వేషన్ 2 తో డివైడ్ చేస్తే స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ వస్తుంది. తర్వాత G కామా F కామా C లని కనుక్కోవాలి. Okay students, now we learn one definition. Suppose that here I consider center. Now I consider a circle. Now I consider another circle. Now I consider another circle. So you see students, I have drawn this picture. Ee picture nu draw chestunnam. You observe this picture. In this picture we have one speciality. ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో ఒక స్పెషాలిటీ కనిపిస్తుంది. ఏమిటి అంటే all these three circles have the same center, capital C. ఈ three circles కు సెంటర్ ఎవరు అంటే capital C. So we say that these three circles are concentric circles. That is here we got one definition. If two or more circles have the same center, then we say that those circles are concentric circles. So I have written that definition. Two or more circles are said to be concentric if their centers are same. Okay, here we got one formula. So suppose that I consider one circle. This is the circle. This circle is equation 1. X square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c is equal to 0. Okay. Now I consider another circle. So this is another circle. This circle's equation is 2. ఇప్పుడు గమనించండి, మేడం రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ తీసుకున్నారు. Here we know equation of circle 1 is this one. ఈ సర్కిల్ కు ఈక్వేషన్ గా మేడం ఇది తీసుకున్నారు. Now we have to find the equation of this dotted circle. Who is this dotted circle means it is a concentric circle. Okay, the equation of this second circle is of the form x square plus y square plus 2zx plus 2fy plus c dash is equal to 0. That is, this is equation 1, this is equation 2. That is, equation of the circle concentric with the circle 1 is of the form x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c dash is equal to 0. అంటే ఈ మొదటి సర్కిల్ కి కాన్సెంట్రిక్ గా ఉండే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములాగా ఈ ఫార్ములాను తీసుకుంటాం. Now you observe these two equations. In these two equations all the terms are same except constant term. ఈ రెండు
ఈక్వేషన్స్ లో అన్ని టర్మ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉన్నాయి, ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మాత్రమే తేడాగా ఉన్నది కదా. సో ఐ హావ్ రిటన్ ది ఫార్ములా. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ concentric with this circle is x square plus y square plus 2cx plus 2fy plus c dash is equal to 0. So this is the formula. You have to remember this formula. Okay. Now basic of this concept. Now we do one question. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ను బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ని చేద్దాం. Now we consider one question. Find the equation of the circle. Circle equation ni కనుక్కోండి. మరి ఎలాంటి సర్కిల్ చూడండి. Passing through 2, 3. మీరు కనుక్కోబోయే సర్కిల్ 2, 3 అనే పాయింట్ గుండా పోవాలి. అండ్ కాన్సెంట్రిక్ విత్ దిస్ సర్కిల్. ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ ఇచ్చిన సర్కిల్ కు కాన్సెంట్రిక్ గా ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇచ్చిన సర్కిల్ కు కాన్సెంట్రిక్ గా ఉంటూ 2, 3 అనే పాయింట్ గుండా పోయి సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, సో లిసన్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ చాప్టర్ సర్కిల్స్ we have questions. First you understand the question properly, then you can do the question solution very easily. మన క్వశ్చన్ బాగా అర్థమైతే సొల్యూషన్ ని చాలా ఈజీగా చేసేయవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ యు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ యు అబ్జర్వ్ ది పిక్చర్. మనకు లెక్కలో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. ఐ యామ్ స్టార్టింగ్ ది సొల్యూషన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్, మనకు లెక్కలో ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారో ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, నౌ ఐ డ్రా ది పిక్చర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈజ్ equation 1. So this is our center. Now I want the required circle. So here I indicate required circle with a dotted circle. Madam, required circle దేనితో సూచిస్తున్నారంటే dotted circle తో సూచిస్తూ ఉన్నారు. Now you have to find this circle. ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉన్నది అంటే ఈ సర్కిల్ 1 కు కాన్సెంట్రిక్ గా ఉన్నది. Means these two circles have the same center. Also, your required circle is passing through the point 2, 3. ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ required circle 2, 3 అనే పాయింట్ గుండా పోవాలి. ఓకే, this is our diagram. Okay, now we write the required circle. Here, this required circle is concentric with this first circle. The equation of required circle is of the form x square plus y square plus 8x plus 12y plus c dash is equal to 0. మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను, రెండు కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకుంటే అన్ని టర్మ్స్ సేమ్ ఉంటాయి, ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మాత్రమే వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్స్ డిఫర్ ఓన్లీ అట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎక్కడ డిఫర్ అవుతాయి అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ప్లేస్ దగ్గర మాత్రమే డిఫర్ అవుతాయి. ఓకే, నౌ ఐ రైట్ సిన్స్ required circle is concentric with circle 1 comma, let equation of required circle be, let equation of required circle be x square plus y square plus 8x plus 12y plus 15 plus c dash is equal to 0. We write this is equation 2. ఇక్కడ మేడం సెంటెన్స్ ఏం రాస్తారో చూడండి. రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ 1 తో కాన్సెంట్రిక్ గా ఉన్నది కాబట్టి రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ గా ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం అని రాశారు. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ద అన్నోన్ ఈజ్ c dash. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ c dash. దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ మోర్ హైపోథసిస్. ఈ c dash కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు మరొక హైపోథసిస్ ఇచ్చారు. That is, P lies on this required circle. This circle's equation is 2.
ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ గా మనం 2 ని గా ఇండికేట్ చేద్దాం. సో వేర్ ఈస్ P మీన్స్ P lies on this circle 2. Because P lies on the circle 2, P satisfies this equation. ఎప్పుడైతే ఒక కర్వ్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్ ఆ కర్వ్ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అవర్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ ఐ సిన్స్ క్యాపిటల్ P 2, 3 lies on circle 2, lies on circle 2, we have ఇప్పుడు మనం ఈ P పాయింట్ ని ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. In the place of x you put 2, in the place of y you put 3. x కనిపించే చోట 2 పెడదాం, y కనిపించే చోట 3 పెడదాం. Then you get 2 square plus 3 square plus 8 into 2 plus 12 into 3 plus c dash is equal to 0. Now we simplify. 2 square 4 plus 9 plus 16 plus 36 plus c dash is equal to 0. Now we add all these terms. So 6 36 plus 16, that is 52. 52 plus 4, 56. 56 plus 9, that is 65. 65 plus c dash is equal to 0. Now I send 65 to the right side. You get c dash is equal to minus 65. Okay, we got the value of c dash. Now we substitute the c dash value in equation 2. Equation 2 lo c dash యొక్క విలువని substitution చేద్దాం. Okay, now I write by putting c dash is equal to minus 65 in equation 2, this is equation 2. X square plus y square plus 8x plus 12y plus c dash, that is minus 65 is equal to 0. So this is our required circle. Okay children, that is just you apply hypothesis one by one, then you get our solution, our answer. Okay, now I am giving one homework problem. So here in the place of this point I consider minus 2, 14. In the place of this equation I consider minus 6x minus 4y minus 12 is equal to 0. So this is your homework problem. You see the question. Find the equation of the circle. Circle equation is కనుక్కోండి. Passing through minus 2, 14. మనము కనుక్కోబోయే సర్కిల్ ఈ పాయింట్ గుండా పోవాలి. And concentric with this circle. ఇంకా ఎలా ఉండాలి అంటే ఈ సర్కిల్ కి కాన్సెంట్రిక్ గా ఉండాలి. ఈ పాయింట్ గుండా పోతూ ఈ సర్కిల్ కు కాన్సెంట్రిక్ గా ఉండే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి. Anyhow, this question is also same type of the previous question. You do this question later. Okay? Okay children, here we consider one question. If the circle x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0, has the center at 2, 3. ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ 2, 3 వద్ద ఉంటే then find a, b and radius of the circle. అయితే a, b లు సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, మళ్ళా పదాలను ఆర్డర్లో పెట్టి ఒకసారి చదువుకుందాం. ఈ సర్కిల్ యొక్క సెంటర్ 2, 3 అంటే a, b మరియు రేడియస్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే, that is in this question the hypothesis is that center is equal to 2, 3. So center is equal to 2, 3 అని ఇచ్చారు. By simplifying this hypothesis we have to find a, b and
comma minus f. That is, before applying this hypothesis, first you make ready g comma f. మనము ఈ హైపోథసిస్ ను సింప్లిఫై చేయడానికంటే ముందుగా ఈ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ద్వారా g కామా f కామా c లను రెడీ చేసుకుందాం. ఓకే, సో నౌ ఐ స్టార్ట్ ది సొల్యూషన్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ సర్కిల్ ఈస్ x square plus y square plus ax plus by minus 12 is equal to 0. So this is equation 1. Okay. Now you have to find g comma f comma c. Just you stop 1 second. Okay, second stop kari. G of c kanukogalama leda? Yes, we can find it because it is in standard form x square plus y square plus and so on is equal to 0. ఇది x square plus y square రూపంలో ఉన్నది కాబట్టి కలిగి ఉన్నది కాబట్టి you can find g comma f comma c. That's why I write g is equal to formula. చెప్పాను కదా, gfc కనుక్కోవాలి అంటే ఫార్ములాస్ ని మైండ్ లో అనుకొని మీరు పేపర్ మీద వాల్యూస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. g is equal to formula coefficient of x by 2, that is a by 2. Here there is no simplification. Okay, comma f is equal to formula coefficient of y by 2, that is b by 2, comma c is equal to constant, that is equal to minus 12. Okay, now I touch hypothesis. From hypothesis comma so our hypothesis is that center is equal to 2 comma 3. So I write center is equal to 2 comma 3. So center formula minus g comma minus f is equal to 2 comma 3. Okay, now I do comparison. లేదంటే ఇంకా ఈ hypothesis simplify చేద్దాం. Here g value is a by 2, f value is b by 2. I do substitution. So minus a by 2 comma minus b by 2 is equal to 0.2 comma 3. Okay, I have taken hypothesis, I simplified hypothesis, I got finally this step. Madam, hypothesis తీసుకొని simplify చేసుకుంటూ పోతే లాస్ట్ కి ఈ స్టెప్ వచ్చింది. Now I do comparison. So you get by comparing comma so by doing comparison you will get two equations. That's why here I draw the middle line. So comparison means first number is equal to first number, second number is equal to second number. Comparison చేయండి రెండు పాయింట్స్ లో అంటే first number is equal to first number, second number is equal to second number. So minus a by 2 is equal to 2, minus b by 2 is equal to 3. Okay, so I do cross multiplication. You get minus a is equal to 4. 2 ని మీరు 2 by 1 గా రాసుకోండి. You do cross multiplication. Minus a into 1 is equal to minus a. 2 into 2 is equal to 4. But I want plus a. That's why you change the signs. Plus a is equal to minus 4. Okay. Similarly here also I do the same work. I do cross multiplication. You get minus b is equal to 6. I change the signs. Gutturu maruda. You get b is equal to minus 6. Okay. Here we want a comma b. We found a comma b. Okay, first question is over. Next you have to find the radius. So r is equal to formula root of g square plus f square minus c is equal to root of g. Here we found that g is equal to a by 2. So a by 2 whole square plus f, that is b by 2 whole square minus c. So minus of minus 12. Okay, it is equal to root of here a means minus 4. So minus
minus 2. Minus 2 whole square means 4. Plus minus 6 by 2 is minus 3. Minus 3 whole square is 9. Plus 12. So which is equal to root 25 is equal to 5. 5 units. Okay, that's all. Now I am giving one homework problem. So if the circle x square plus y square plus 2zx plus 2fy minus 12 is equal to 0, minus 12 is equal to 0, has a center at 2 comma 3, then find g comma f and radius of the circle. Madam, ఇదే మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. If this circle x square plus y square plus 2cx plus 2fy minus 12 is equal to 0 has a center at 2 comma 3, then find g comma f and radius of the circle. This is your homework problem. Okay, ఒక క్వశ్చన్ నేను చేస్తాను, అదే మోడల్లో ఒక క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను, చేయండి. ఓకే, okay, now we consider one question. If the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus a is equal to 0 has a radius 4. ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 4 అయితే then find small a. అయితే small a ని కనుక్కోండి. మళ్ళీ చెప్తాను. ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 4 అయితే small a ని కనుక్కోండి. That is, in this question radius is equal to 4 is given. That is, hypothesis is that radius is equal to 4. If you simplify that hypothesis, then you get the value of small a. మనకు లెక్కలో ఏం ఇచ్చారు అంటే రేడియస్ is equal to 4. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు స్మాల్ a విలువ వస్తుంది. ఎనీహౌ రేడియస్ ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ g స్క్వేర్ ప్లస్ f స్క్వేర్ మైనస్ c. దట్ ఈస్, before touching hypothesis radius is equal to 4, first we have to find g comma f comma c. మనం హైపోథసిస్ ని టచ్ చేయడానికంటే ముందుగా GFC ని రెడీ చేసుకుందాం. అప్పుడు మనం హైపోథసిస్ ని టచ్ చేసి సింప్లిఫై చేయగలుగుతాం. ఓకే, నౌ ఐ స్టార్ట్ ది సొల్యూషన్. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ circle's equation is given. I have written that equation of the given circle is so now you see students, here we have x square plus y square form, means it is in standard form. That's why we can find g, f and c. Okay, so g is equal to formula coefficient of x by 2. So minus 4 by 2 is equal to minus 2. Next, f is equal to formula coefficient of y by 2. That is 6 by 2 is equal to 3. Next, c means constant number. That is equal to plus a. Okay, now I touch our hypothesis. From hypothesis, radius is equal to 4. Radius is equal to 4 units. So this is our hypothesis. Now we simplify this hypothesis. Okay, so you get radius means formula root of g square plus f square minus c is equal to 4. మనకి ఇక్కడ 4 ఉంది, దాన్ని కాపీయింగ్ చేసేద్దాం. So now I do substitution. So root of g, what is g? Minus 2 whole square. Minus 2 whole square plus f square, that is 3 square minus c, that is 8, is equal to 4. So root of minus 2 whole square, that is 4 plus 9 minus 8 is equal to 4.
Squaring means LHS whole square is equal to RHS whole square. Here square root are cancelled. You get 13 minus 8 is equal to 4 square. That is equal to 16. Okay. I send 13 to the right side. So you get I send 13 to the right side. You get minus 8 is equal to 16 minus 13 is equal to 3. So minus a is equal to 3. Now I want to plus a. I change the signs. You get a is equal to minus 3. That is just we simplify the hypothesis. We got the value of small a. Okay, this is our solution. Anyhow, all these questions are 2 marks questions. You do practice well. Now, I am giving one homework problem. So, if the circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus 8 is equal to 0 has a radius 6, comma, then find small a. Then find small a. So small a plus a is equal to 0. So ఈ circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus a is equal to 0 యొక్క రేడియస్ 6 యూనిట్స్ అయితే then find a అయితే small a ని కనుక్కోండి. So this is also same type of previous question. Okay.